How is the summer class and your stay here? Was it happy and profitable for you? ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మికంలో దేశం ఒక్కటిగా ఉంది. నిత్యము మనము డ్రెస్ ఏ విధంగా చేంజ్ చేస్తున్నామో ఆ విధంగా మనము కొన్ని విధముల సాధనలు మార్పులు చేస్తూ ఉండకూడదు. The spiritual thing, you change your dress every day, but in the spiritual thing, you should not change your system or process day after day. ఎందుకు ఈ ఆధ్యాత్మిక ఏకం ఏదా అద్వితీయం బ్రహ్మ, ఇది కేవలం ఒకే స్ట్రెయిట్ రోడ్, రాయల్ రోడ్. Because in the spiritual field, it is one straight road. It's only one road. And that is the royal road. మీరు చెప్తే కొన్ని పద్ధతులు మీరు మార్చుకోవచ్చు. Of course, some minor details you can change. కానీ ఇంపార్టెంట్ యొక్క ప్లేస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు కూడా మార్పు చేసుకోవచ్చు. But the faith and the confidence is very important, and that is not the thing. ఏమైతే అనేక మంది డ్రెస్సింగ్ కనిపిస్తున్నారు. మీరు ఇక్కడ రేపు ఇంకో చోటు, మొన్నాడు ఇంకో చోటు, మొన్నాడు ఇంకో చోటు, ఈ రకంగా మార్పు చేసుకుంటూ కొన్ని పద్ధతులతో మార్పు చేసుకోవటం వల్ల వాళ్ళ ఏ విధమైన శాంతిని నేర్చుకోలేకపోతున్నారు. But what happens in Western countries is, it is on changing. The masters and the path from day to day to day one, tomorrow another, and that not being steady, it is not possible for you to get the profit or the benefit by this system. ముఖ్యంగా మీరు మానసిక శాంతి నిమిత్తం లేకపోతే లిబరేషన్ నిమిత్తము ఒక పీస్ ఆఫ్ మైండ్ కోసం తీసుకురాలి సిద్ధార్థున్నారు. So mostly you are searching for peace of mind and inner peace. It is for this is your special aim and liberation. దీనికోసం కానీ ఇలాంటి సమయంలో మీరు పోతూ దానికి విరుద్ధమైనటువంటి మార్గాన్ని అవలంబిస్తుంటే ఈ లిబరేషన్ కానీ లేక పీస్ ఆఫ్ మైండ్ కానీ మనం ఎంతకాలం పడినా ఏమాత్రం పొందడానికి. But since you are going in a path that is opposite to what you want, it is not possible for you to gain it, however long you might struggle. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఉదాహరణ. Now a small example. ఒకడు ఒక భూమిలో ఒక కార్నర్లో ఒక 10 feet well చేశారు. One man in his land to dig the well 10 feet deep. కానీ అక్కడ ఆ 10 feet దీంట్లో వాటర్ ఏమి రాలేదు. But he didn't get water when he dug 10 feet. కానీ అతను ఇంకా కొంత దూరం పోయినాడు. అదే భూమిలో ఒక 5 feet చేశాడు. So he moved a little distance and then dug 5 feet deep well in another place. అక్కడ ఒక రాక్ వచ్చింది. There he got a rock foundation. మరి అక్కడ ఉద్దేశించాడు, మరి ఇంకో చెప్పుకున్నాడు, ఇంకో 10 feet బాగుంటుంది. So he get up and went to another place and dug another pit about 10 feet. అక్కడ కూడాను ఏమాత్రం కూడాను నీరు చిక్కలేదు. There too he didn't get water. ఇంకో చోటు పోయినాడు, 5 feet వరకు ఇంకా చేశాడు. Another place he tried 5 feet. అక్కడ కొంచెం నీళ్ళు. There he got little water. కానీ పిచ్చివలసి అనుకుంటున్నాడు, ముందు నేను 10 అడుగులు, తర్వాత 5 అడుగులు, తర్వాత 10 అడుగులు, తర్వాత 5 అడుగులు, ఇన్ని విధాలు నేను శ్రమ పడినప్పటికీ ఈ 5 అడుగుల లోపల నాకు నీరు చిక్కింది అని ఆనందిస్తున్నాడు. This fellow, he imagined, I got 10 feet there and 5 feet here and 10 feet here, but I was foolish to do all that because I got water 5 feet deep here. కానీ 10 అడుగులు, 5 అడుగులు, 10 అడుగులు, 5 అడుగులు ఈ రకంగా మార్పు చేయటం అప్పుడు దానికి ఫులిష్. కానీ ఈ 10 ప్లస్ 5 ప్లస్ 10 ప్లస్ 5 ఆర్ 30 feet. 30 feet ఒకే దగ్గర కలిసి ఎందుకు But if you had only dug all the 30 feet in one place, you would certainly have got it in the very place where he started his home. ఇక్కడ 10 అడుగులు, అక్కడ 5 అడుగులు, ఇక్కడ 10 అడుగులు, ఇక్కడ 5 అడుగులు చేసి భూమిని ఇంకా వేస్ట్ చేస్తున్నారు. What happened now is that the land was
full of fixed and could not be used. అదే రీతిగా మీ హృదయం అనేటువంటి ల్యాండ్ లోపల ఒకే కాన్ఫిడెన్స్, ఒకే ఫెయిత్, ఒకే సాధనతో మీరు వెల్ ట్రై చేయండి. So in the field of your heart, you dig one well steadily and with confidence and with faith. అట్టు కాకుండా ఇక్కడ ఒక గురువు, అక్కడ ఒక గురువు, అక్కడ ఒక గురువు, అక్కడ ఒక అంతా ఆత్మంతా ఫిక్స్ చేయటము దీనివల్ల ఒక విధమైనటువంటి ప్రమాదం జరుగుతున్నారు. Instead of that, you get a guru here and you get a guru there and try a guru in another place. That becomes the field becomes a series of cliffs. కనుక ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నామంటే మన హృదయం అంతా కూడా హోల్స్గా తయారైపోతాయి. So the field of your heart is full of cliffs now. It is full of holes. సో ఒక పార్ట్ లోపల హోల్స్ ఉంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు దాంట్లో వాటర్ పోసినా కానీ అది ఎప్పుడు ఎంట్రీగానే ఉంటుంది. If a pot has got holes, however many years you might fill it with water, it will always be empty. కనుక మొత్తం ఆ యొక్క స్విచ్ అంతా, ఆ యొక్క హోల్స్ అంతా మనము కొంతవరకు ట్యాక్ చేయాలి. Therefore, you must plug these holes and tap these holes. ఏంటి ఒకటి అనేక విధమైన డౌట్స్ వస్తాయి. Now, you get one a series of doubts. ఈ డౌట్స్ కారణం ఏంటంటే దీంట్లో ఒక విధమైనటువంటి తన ప్రవర్తనలో ఉన్నటువంటి దోషాలు. Now, these doubts come on account of the faults in your habits, behavior, faults in your attitude, in your behavior and conduct. ఈ కాండక్ట్ బిహేవియర్లో కొన్ని విధమైనటువంటి డౌట్స్ న్యాచురల్గా బయలుదేరుతాయి. On account of your conduct and behavior, naturally a number of doubts appear. కనుక మనము సత్సంగము, సత్కార్యము, సత్ప్రవర్తన, సాధన ఇలాంటి స్పిరిచువల్ లైన్లో కొంచెం మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఈ విధమైన డౌట్స్కు, ఈ వేవ్స్కు ఏమాత్రం అవకాశం. Doubts and waves of doubt will not come if you engage yourself in good company, good work, good thought. దీనికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఏ పని లేకుండా లేజీనెస్లో ఉండే అనవసరమైనటువంటి రోజు చేయడం వల్ల డౌట్స్ బయలుదేరుతుంది. The most important reason for these doubts is you are doing without any work, without doing any engagement, and always idling away your time. కనుక టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాం మనం. And wasting time. We are wasting a great deal of time. లేజీనెస్ డెవలప్ చేసుకుంటున్నాం. And we are developing laziness. ఇక్కడ ఉంది, అక్కడ పోయింది, అక్కడ పోయింది, అక్కడ ఈ రకంగా ఊరికి టైం అంతా మనం వేస్ట్ చేసుకుని దేన్ని కూడా మనము ఒక సర్కిల్ మనము క్రోడీకరించలేకపోతున్నాం. Moving from this place, in that place, in this place, in that, you are not able to earn one particular goal. You are only wasting time. ఎందుకంటే నేను దీనికోసం వచ్చాను, తెల్లవారి మొదలు వచ్చాను, నేను దీనికోసం వచ్చాను, నేను దీన్ని పని చేస్తున్నాను లేదా, దాన్ని నేను సాధిస్తున్నాను లేదా, ఈ రకమైనటువంటి థింక్స్ చేయాలి. As soon as you get up in bed, you must analyze yourself and try to find out for what have I come, what am I doing, how am I succeeding in that task which I have set before myself. ఇప్పుడు పుట్టపర్తిలో పుట్టపర్తి ఎందుకు వస్తున్నాం? Now we have come to Puttaparthi. You must inquire, why did we come to Puttaparthi and Prashanti Nilayam? ఈ ప్రశాంతలకు నేను ఫలానే లక్ష్యంతో వచ్చాను. ఇప్పుడు ఆ లక్ష్యం యొక్క సాధనలో నేను ఉన్నానా లేదా? I have come with this end in view. Am I doing sadhana spiritually? Inquire and examine the answers to that question always. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ లేజినెస్ అనేటువంటిది అంత డస్ట్గా మారిపోతుంది. This laziness is creating dust and rust in the mind. అనవసరంగా మనం ఎక్కువ ఇతరులకు కనెక్షన్ పెట్టుకోవటం. And we develop relationships rather without any proper reason. ఇప్పుడు ఎన్నో విధమైన బంధువులను, మిత్రులను, తల్లిదండ్రులను, వైఫ్ను, పేషెంట్ను అందరినీ వదులుకొని వస్తున్నారు. You all come here after giving up your parents, your relations, your kinsmen, your friends, and you have come here with this one purpose. కానీ ఇక్కడ కొత్త రిలేషన్షిప్స్ మనం పెట్టుకోవాలి. And after having come here, why should we develop new relationships? రియల్ రిలేషన్షిప్ మనం డెవలప్ డిటాచ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కొత్త రిలేషన్ ఓన్లీ గాడ్ అండ్ Relationship must be only between God and yourself. You have given up all the other relationships. But yet why cultivate new relationships? ఈ విధంగా చేసుకోవటం అనేటువంటి ఒక బౌండరీ కల్పిస్తుంది. Therefore what happens is that your bondage increases.
నీ బాడీని నువ్వు మర్చిపోయేట్టుగా ప్రయత్నం చేయాలి సాధనలో. By means of spiritual discipline, try to forget your body itself. అలాంటిది నీ బాడీ ఇంకా అనవసరమైన కనెక్షన్ లెక్క తెచ్చుకోవటము ఇది కేవలం ఒక బాండేజ్. But why develop for this body bondages which are absolutely irrelevant? ఇంతే కాకుండా మరొకటి కూడా ఉంటున్నది. ఎందుకంటే ఈ వెస్టర్న్ కంట్రీలో అది సహజంగా ఉండాలి. There is one more thing that I have got to say. In Western countries it may be quite natural. కానీ ఈ ఆధ్యాత్మికంలో వెస్టర్న్ కంట్రీ ఈస్టర్న్ కంట్రీ ఇండియా వెస్ట్ ఎవరైనా సరే దీంట్లో ఒకే మార్గం ఉంటుంది. But in the spiritual field there is neither east nor west nor India or any country or national boundary. ఎందుకంటే ఈ స్త్రీ పురుషులు ఎక్కువగా కమిట్మెంట్ తెలుసుకోవాలి. The point is that the men and women should not mix together too much. ఇది సాధనకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి. This is very inimical to spiritual discipline. ఎందుకంటే మైండ్ ఒక మ్యాడ్ మంకీ. Because the mind is a mad monkey. దానివల్ల ఈ కమిట్మెంట్ చేయడం వల్ల మైండ్ అనేక విధంగా కొంచెం విభాగం అయిపోతుంది. And because of this mixing, the mind becomes agitated. ఇప్పుడు దీంట్లో అనేక థ్రెడ్స్ చేయడం. Now in this is a collection of number of threads. ఈ అనేక థ్రెడ్స్ చేయకపోవటం వల్ల ఇది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అది క్లాస్. Because of the warp and the woof of the thread, it is now very strong. కానీ ఈ థ్రెడ్స్ ఒక్కొక్క వైపు విడివిడిగా తీసినప్పుడు ఈ రెండు ఫింగర్స్తో అట్లా కట్ చేసి. But if these threads are removed one by one, then it is possible to cut it or to tear it with the help of two fingers. కారణం ఏంటి? విడివిడిగా పోవటం వల్ల ఇది అంత బలహీనం అయిపోతాం. Because the threads have become separate and separated, its strength is being lost. కానీ ఈ థ్రెడ్స్ అన్నీ చేసినప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. And if all the threads are united, it is strong. అదే రీతిగా మన లవ్ ఉండాలి. Therefore, take the love that we have. లవ్ అన్ని లవ్ ఇచ్చేది ఒక్క గాడ్ లవ్గా పెట్టుకుంటే అది ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. If all the love is directed towards God, then how strong it will be. ఈ వైఫ్ ఇచ్చేదా గాడ్ ఉన్నాడు అని ఆ భావన. If the wife believes that there is God in the wife, the husband ఇస్తే కూడా గాడ్ ఉన్నాడు. the husband believes that there is God in the husband. అన్ని మెయిన్లీ గాడ్ గాడ్. Therefore, the main thing is God in everyone. అది అట్లా కాకుండా కొంచెం లవ్ను కొంచెం ముక్కలు చేసి ఒక ప్రేమ బంధువులకు, ఒక ప్రేమ మిత్రులకు, ఒక ప్రేమ భార్యకు, ఒక ప్రేమ మదర్, ఒక ప్రేమ ఫాదర్, ఈ రకంగా చేసేటువంటి ఇదంతా వీక్ అయిపోతుంది. Now the threads of love are taken out, and one is directed towards the father, one towards the mother, one towards the wife, and one towards another, and it becomes weak and inefficient. మొదలే మైండ్ ఒక మ్యాడ్ మంకీ. By its very nature, the mind is a mad monkey. ఈ మ్యాడ్ మంకీ కొంచెం వీక్ అయిపోవటం వల్ల ఇంకా కొంచెం ఈజీ అయిపోతుంది. And on account of this అన్కంట్రోల్ and on account of this weakness of you not being able to control it, it becomes impossible to hold it. కనుక మనం మైండ్కు తగినటువంటి ఒక భద్రత మనం ఇవ్వాలి. Therefore, we must make the mind strong and దీన్ని వేదాంతం లోపల నాయ మాత్ర బలహీన లభ్య అన్నారు. That's why in this Vedanta it is said that the Atma cannot be won by a weak person. కనుక మనం ఆడ మగ చేరటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మైండ్ వీక్ అయిపోతాం. Because of the mixing of men and women, the mind becomes weak. అంతేకాకుండా పిచ్చి భావాలంతా కూడా వికార భావాలు బయలుదేరుతున్నాయి. And all kinds of mad feelings and passions. Bad feelings also. Bad feelings also. కనుక ఈ రోజు అయిపోతుంటే దీనివల్ల ఏమైపోతుంది, ఈ గాడ్ సైడ్ ఒక విధమైన మైండ్ యొక్క ట్రావెలింగ్ బలహీనమైపోతుంది. Therefore, the mind traveling towards God is not able to succeed. కనుక ఇందులో ఇంకోటి ఉంటున్నాను, స్త్రీలు అనేటువంటి వాళ్ళు స్త్రీలు అనేటువంటి ఫైర్ వర్క్. There is another thing also. Women, the feminine is like fire. ఇక జెంట్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు బటర్ వంటి వాళ్ళు. And the gents are like butter, the masculine. ఫైర్కు బటర్కు దగ్గర పోయినట్టుంటే బటర్. And the feminine fire and the masculine butter.
When they come near each other, the butter begins to melt. కనుక దీంట్లో కొంతవరకు మనసు పాడుగా అవడానికి ఎంతైనా అవకాశం ఉంటుంది. And that is how the mind gets ruined. కనుకొని ఇక్కడ కూడా స్వామికి గాడ్ ఈజ్ గ్యాదర్ ఈ స్వామి ప్రెసెంట్. కానీ మనం సాధన ఒక హ్యూమన్ ఫీలింగ్ ఉన్నంత వరకు కూడా జీవిత సామర్థ్యం ఎక్కువగా ఉండాలని స్త్రీలు పురుషులు ప్రత్యేకంగా పెట్టడానికి ఒక అవకాశం. Therefore, Swami said that until you are able to control the mind and get success in your spiritual discipline, it is necessary that men and women should be separate. Should not mix. ఇప్పుడు ఎంతలో అంతవరకు కూడా భార్యాభర్తలు కూడా ఒక లిమిట్ లో ఉంటుంది. Even the husband and wife have got to observe certain limits. ఒకరికొకరి కష్టాన్ని మనం తప్పక ఆదుకోవాలి. Of course, they must each one be helpful in each one's troubles and distress. అంతేకాని అనవసరంగా మైండ్కి ఒక విధమైన అటాచ్మెంట్ డెవలప్ చేసుకోకూడదు. But unnecessary attachment should not be developed. చిన్న ఉదాహరణ, One example. బిఫోర్ మ్యారేజ్ హస్బెండ్ ఎవరు, వైఫ్ ఎవరు? Before the wedding, who is the husband and who is the wife? రిలేషన్షిప్ లేదు. There is no relationship between them. ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ మై వైఫ్ ఇది అభిమానం అటాచ్మెంట్ చేసుకోవటం వల్ల మైండ్కి అన్ని ట్రబుల్స్ బయలుదేరు. Immediately after the wedding, you begin to feel it is she is my wife, my wife. And Another example. Another example. ఒక వ్యక్తి పెళ్లి కాకుండా తన హెల్త్, తన స్వాస్థ్యాన్ని మాత్రమే, తన యొక్క మంచి క్షేమాన్ని మాత్రమే కోరుకుంటారు. Before marriage, the individual cares only for his own welfare, for his own happiness. కానీ తనకు హ్యాపీగా ఉండాలా, ఎంజాయ్ చేయాలని మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు. And in order to increase his happiness, he marries. కానీ ఒక్క వ్యక్తితో మాత్రమే అతను మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు. He is married only with one individual. కానీ అటాచ్మెంట్ చాలా 10 అటాచ్మెంట్స్ ఎక్కువైపోతుంది. But on account of that, he is not attached not only to one individual, but 10. How is that? అంటే ఒక్క వైఫ్ని పెళ్లి చేసుకుంటున్నా ఆ వైఫ్ యొక్క పేరెంట్స్కి ఏమైనా హెల్త్ సర్ లేకపోతే వారి వైఫ్ యొక్క బ్రదర్లో హెల్త్ సర్ లేకపోతే వారి బ్రదర్లో అతని బ్రదర్కి వైఫ్ హెల్త్ సర్ లేకపోతే వారి ఇవన్నీ ఎక్కువ. The whole series of attachment develops. If the wife's parents are unwell, he is worried. If her brother-in-law is unwell, he starts to worry. So about 10 attachments develop on account of this single attachment. కనుక ఇవన్నీ అటాచ్మెంట్ అధికమైతే కానీ ఉండవచ్చింది ఏమిటి అందరి హెల్త్ మనం చేయాల్సింది. Of course, it's only natural. You should worry when other people fall ill. కానీ మనమే వరల్డ్ ఇంట్లో ఒక హెల్ప్ఫుల్గా మనం ఉండొచ్చే తప్ప దాన్ని తెచ్చి మన హృదయంలో ప్రతిష్ఠ చేసుకోవచ్చు. We have to develop the helpfulness, but we shouldn't have all the attachments binding our heart. And ఎట్లా అంటే మనం ఒక బోట్ వాటర్లో ఉండవచ్చు, ఏమి డేంజర్. something like this, a boat can be on water, it can float on water. ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా ఉండవచ్చు. And it can be for many years on water, nothing will happen. కానీ వాటర్ బోట్లో అలో చేస్తే But if the water gets into the boat, then it will sink. ఈ సంసారంలో ఉండు, You be in worldly life, కానీ ఈ వరల్డ్ ఈ థాట్ ఈ లోపల మాత్రం. but the worldly thought should not be allowed to enter you. ఎందుకంటే నీకు దేశం ఉంది, నీకు ఆకలి ఉంది, నీకు ఆహారం కావాలి, నీకు వస్త్రం కావాలి, ఇవన్నీ ఉండాలి. So you have got a body, and therefore you want food, you want clothing, you want shelter for the body. కనుక నీకు నీ ఉద్యోగం నువ్వు చేసుకో, నీ సంసారం నువ్వు చూసుకో, నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చూసుకో, కానీ దాని నుంచి 24 చెప్పి దాంతో మరణం చేసుకో ఉండకూడదు. So you can have your house, you can have your family, you can have your job, you can have your earnings, but don't allow them to ruin your spiritual discipline. ఈ లైఫ్ అనేటువంటిది లవ్ డెవలప్ చేసే నిమిత్తం వచ్చింది, కానీ లైఫ్ డెవలప్ చేసే కాదు. Life has come so that you may develop love and not lust. కనుక ఈనాడు ఏమవుతుందంటే లవ్ అనేటువంటిది మర్చిపోతున్నారు, లస్ట్ డెవలప్ చేస్తారు. Now we are forgetting love and we are cultivating lust. ఈ లస్ట్ డెవలప్ చేసుకోవటం పశు తీసి పశు ఇదంటే పశువు యొక్క లక్షణం. That is bestial or animal. We call the animal Pashu because it looks outward. It looks outward and therefore we call it Pashu. కానీ మనిషి కాదు, అంతర్దృష్టి డెవలప్ చేయాలి. But man must have the inward look and not the outward look.
లేకపోతే ఏ పక్షులు ఏ యూనివర్సిటీ పోతున్నారు, ఏ డిగ్రీ తీసుకుంటున్నారు, ఏ విధమైనటువంటి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. The animal, if it doesn't go to university, it doesn't learn, it doesn't do any job, any certificates, it doesn't collect any certificates. కానీ మనిషి యూనివర్సిటీకి పోయి సర్టిఫికేట్ తీసుకొని డిగ్రీస్ తీసుకొని ఇంత చదువులు చదివి తర్వాత అనిమల్స్ కంటే వ్యక్తి అయిపోతున్నాయంటే నువ్వు చదువు ఎందుకు కాదు? Man who goes to university, who collects certificates, who studies, who learns, if he too behaves like an animal, then what is the difference between man and the animal? కనుక మనిషి అనేటువంటి వాడు ఇప్పుడు దీనికి ఇంకో చిన్న ఉదాహరణ. Another example. ఇప్పుడు ఒక ఎంపరర్ ఉన్నారు. There is an emperor. అతని ఫ్యామిలీతో ఒక బిగ్ ప్యాలెస్ లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. And he is in his palace with his big family. ఎంజాయ్. And he is enjoying his family. Same enjoy the street dogs for the place. And the same type of joy that he gets from his family in the palace, the street dogs also get the same. ఈ ఎంపరర్ కు స్ట్రీట్ డాగ్స్ కి ఏం డిఫరెన్స్? There is no difference in the quality of joy that the emperor gets and the dog. కనుక మనకు ఎంజాయ్ ఇది కాదు ఇంపార్టెంట్. స్పిరిచువల్ ఎంజాయ్ రియల్ ఎంజాయ్. Therefore, that type of physical enjoyment that emperor gets and the dog gets, that's not the thing that matters. That's not the thing that matters. Spiritual joy is what man is. అనేక మంది వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో వచ్చేటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది మంచి వాళ్ళు ఉంటున్నారు. From people who come from Western countries, there are many who are very good among them. కానీ కొంతమంది ఏమైపోతున్నారంటే ఏది ఒక దారి వంక లేకుండా టైం అంతా వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఒక బ్యాడ్గా ప్రవర్తిస్తున్నారు. But with you, they behave madly without any aim or goal or path. కనుక మనం ఆ రకంగా పోకూడదు. ఎందుకంటే అంత గురించి కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ మైల్స్ అంతా కూడా ఇంత దూరం వచ్చి చేస్తారు. Now you have come thousands of miles from that great distance. Thousands of rupees waste. And you have wasted thousands of rupees. Time waste. And time also has been wasted. కానీ లైఫ్ వేస్ట్. And therefore life also is getting wasted. అట్లా చేయకూడదు. You can do like that. Don't waste time. Don't waste time. కనుక నువ్వు మంచి వచ్చినందుకు ఏదో ఒక దాన్ని సాధించాలి. After having come, you must win some victory. భగవత్ గ్రేస్ మనం సాధించాలి. And you must win God's grace. కొన్ని మనము జీవితం అంటే ఏంటంటే ఒక అడవి మనుషులు మాత్రమే తయారు కావటము, వికార వేషాలతో ఉంటాం. టుమారో ఎయిట్ టుడే ఎయిట్ ఆల్ ఈ రకంగా మార్పులు చేసుకుంటాం. ఈ విధంగా ఏదో ఒక ఒక పిచ్చి వాళ్ళ వల్ల తయారైపోతుంది. You shouldn't become a kind of a madcat or a jungle man. One dress today, another dress tomorrow, one talk today, one guide tomorrow. Like that you shouldn't be one One cause for this is the drugs and too much of drugs. కనుక మనం డ్రగ్స్ తో ఒక విధమైనటువంటి మెడిటేషన్ ప్రారంభించుకోండి. You shouldn't cultivate meditation with the help of drugs. కాదు, దేంతో నేను ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించాలి. Start it with your heart and not with drugs. మీకు అనవసరమైనటువంటి ఈ కలెక్షన్ అంతా కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తో మనం తల నింపుకునేదానికంటే లవ్ తో మన హృదయాన్ని నింపుకోవటం. Don't try to collect all types of information and fill your head with that. Fill your heart with love. That is what matters most. Love is God. Love is God. ఈ లవ్ తో నువ్వు చేసుకుని లవ్ ను లవ్ గా ఉపయోగించు. And use love as love. కనుక అది దైవం యొక్క లవ్ నిజమైన లవ్. And divine love. The love of God is the real love. కనుక మనం ఇంత దూరం వచ్చేస్తాం. మన యొక్క పద్ధతులు ఇక్కడ అక్కడ ఊరికి అనవసరంగా ట్రావెల్ చేసి మనీ వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఒక్క చోట నేను ఉండి ఒక్క విషయంలో నేను సాధన జరపడానికి ఒక్క థాట్స్లో ఒక్క విశ్వాసంలో మీరు డెవలప్ చేసుకోవడానికి Don't travel from this place to that and that place to this and ఏమైపోతుంటే ఇంత కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతుంది. Waste your money and time and earn confusion after the end of all. What is that? What is that? What is it? ఈ రకంగా కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతుంది. Is this right? Is that right? Is this right? What is right? Like that, in that search, if you go on wasting time and money, కనుక మీకు దేనిపైన పూర్తి విశ్వాసం అనుకుంటారో దాన్ని మీరు ఫాలో చేస్తారు. whatever thing you have got complete faith in, hold on to that.
కంప్లీట్ లైఫ్ కంప్లీట్ దాన్ని ఎన్ని నష్టాలు కలిగినా, ఎన్ని దుఃఖాలు కలిగినా, ఎంత విచారం ఇచ్చినా దాన్ని నువ్వు ఫాలో and dedicate your life for that. Whatever may be the loss or the pain or pleasure or the failure or the pleasure or the joy or disappointment, stick on to that. Dedicate your దాంట్లోనే మనకు ఒక విధమైనటువంటి సారథ్యం. because at least there is a great deal of value in that. ఎందుకంటే డివైన్ అనేది ఒక శుభకోలు ఉంటుంది. If it is crooked, it is not straight. కనుక ఈ పెయిన్ ప్రెషర్ ఎన్ని వంకలు తిరిగినప్పటికీ ఇక స్వీట్ ఎన్నికలు మాత్రం ఎప్పుడు Whatever the pain or the pleasure that you get, that is అపాయింట్ ఆర్ డిసప్పాయింట్ ఆర్ disappointment or disappointment, joy or grief, there is joy, there is bliss in that such. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే కొంతమంది వ్యక్తులు, Now, what some people do is, ఇప్పుడు ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, a small example. ఇప్పుడు మనం ఒక గోల్డ్ తీసుకుని ఒక గోల్డ్ చేస్తాం, We give a gold set అంటే ఒక చేయి చేయమని అంటాం. and ask him to make a gold chain for the neck. కానీ మనము గోల్డ్ మాత్రమే వాళ్ళ చేతికి ఇవ్వాలా, చైన్ మాత్రమే మనం ఆశించాలి. ఆ గోల్డ్ చేతికి వెళ్ళిపోయి, అయ్యా నా గోల్డ్ నువ్వు ఫైర్లో వేయకు, నా గోల్డ్ నువ్వు హ్యామర్లో కొట్టద్దు, నా గోల్డ్ నువ్వు సాగదొరకద్దు అని చెప్పి వాళ్ళు చేయలేదు. Now you got to give him the gold and ask for the jewel. You should not tell him, look here, you should not heat the gold, you should not melt the gold, you should not hammer the gold. Like that you should not ask him. Give him the gold and ask him to give you the jewel. అదే రీతిగా ఇప్పుడు గురువు అనేటువంటి ఆయనకు ఈ మైండ్ అనేటువంటి గోల్డ్ గురువు చేస్తారు. So the guru, you give the mind as you give the gold to the gold. దాన్ని ఏమి హింస పెట్టాడో, ఏం ట్రబుల్ చేస్తాడో, ఏం చేస్తాడో, లాస్ట్ పీస్ అనేటువంటి జూన్ ఇస్తాడు. And whatever you may do with it, you might melt it or beat it or hammer it, but you should not worry. He will give you the jewel of peace. ఆ రకంగా ఇప్పుడేం చెప్తుంది, స్వామి మాకు కావాలా, కానీ పెయిన్ ఇవ్వకూడదు, స్ట్రెస్ ఇవ్వకూడదు, మాకు డిప్రెషన్ ఇవ్వకూడదు అని అంటే అదే. Now you say, Swami, I want peace, but I am giving you mind. But don't give me pain, don't give me depression, don't give me trouble. ఇవన్నీ చేస్తేనే కానీ అక్కడికి ఒక విధమైన తయారు కాదు. Only by these means that it is possible to purify the mind and give you peace. ఒక లైన్, ఒక వ్యక్తికి ఒక ముసంబి ఆ సత్కోటి అనుకున్నారు. You take a lime fruit, sweet lime fruit, అది జ్యూస్ కావాలని నేను కోరుతాం. and you want it juice. కానీ ఒక లైమ్ జ్యూస్ పెట్టుకుని ఐ వాంట్ జ్యూస్. Now you hold the lime fruit and say, I want juice. కాదు, ఆ లైమ్ కట్ చేయాలి. You cut it అండ్ కొంచెం దాన్ని బాగా కట్ and చేయాలి. squeeze it, అప్పుడు దాన్ని వచ్చిన తర్వాత మరి సీడ్స్ అంతా వేరే and పారేస్తాను. you have to take out the seeds. ఇన్ని రకమైనటువంటి పరిశ్రమ చేస్తేనే అప్పుడు జ్యూస్ మనకు లభిస్తాం. It is only after all this that you get the juice. అదే రీతిగా ఈ హార్ట్, ఈ మైండ్, స్వీట్ లైన్, Now your heart or your mind is like a sweet lime fruit. దాన్ని కట్ చేస్తాం. You got to test it, and that is to just cut it. అండ్ సాధనతో దాన్ని బాగా And by means of sadhana, you got to squeeze. అండ్ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ సీడ్స్ అంతా రిమూవ్ And చేస్తాం. all the bad qualities that is the seeds, they will have to be removed. ఇక ఈ ఓల్డ్ డిజైర్ అనేటువంటి పైన ఉన్నటువంటి స్కిన్ And that's a thick skin, bitter skin. It is worldly desire. That is also got to be thrown out. రెడీమేడ్ జ్యూస్. And then you get the ready-made juice. అదేవిధంగానే మనం కొన్ని కష్టాలకు, మన దుఃఖాలకు, మన శ్రమలకు, మన బాధలకు కొంత మనం కంట్రోల్ కావాలి. Also we must control and bear all our troubles and difficulties and disturbances. అలాంటి సమయంలో కూడా మీ లక్ష్యాన్ని మాత్రం But whatever may happen, don't forget the goal that you have set for yourself, the aim. ఆ విధమైనటువంటి కాన్ఫిడెన్స్, ఆ విధమైనటువంటి స్ట్రెంగ్త్, ఆ విధమైనటువంటి ఒక ఫెయిత్ మీరు ఉండినప్పుడే మీరు సక్సెస్ చేస్తారు. It is only when you have got that confidence, that strength, that faith that you will succeed. కనుక మనం చేయవలసిన, ఎందుకంటే చాలా మంది అనేక మంది ఇండియన్ స్పిరిచువల్ లీడర్స్ అంతా వస్తారు, అందరికీ ఏదో ఒకటి అట్లా చెప్పేసి క్యాప్చాటం నాకు అది కాదు, మీ యొక్క చేయడమే నా యొక్క ఆనందం. Now there are many Indian spiritual leaders who come and say, we will do this for you, we will do that for you. But my aim is your peace of mind, your prosperity, Your happiness. your happiness, My my happiness. ఇది ఎందుకంటే ఇది లవ్ టు లవ్,
Because this is a question of love. Love and love, heart to heart. This is not one way traffic. This is not one-way traffic. Give and take, give and take, give and take. He gives and takes, he gives and takes. ఇంకోటి దీంట్లో ఇంకోటి ఉంటుంది. ఒక ట్యాంక్తో మనము ఒక పైప్ కనెక్షన్ చేసుకుంటే దానిలో కొంతకాలం ట్యాంక్ లో కొంత నీరు పోవచ్చు. If you have a pipe connection with a tank, then after some time the tank may be empty. వెల్తోనే కనెక్షన్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ వాటర్. But if you have got it with a living well, then there will be always perennial water. Perennial water. కనుక డైరెక్ట్ గా గాడ్ కనెక్షన్ చేసుకోండి. Therefore, have direct connection with God. ఇది మధ్య వచ్చేటువంటి వాళ్ళ కనెక్షన్ చేస్తూ కనెక్ట్ చేసుకుంటే అది కొంతవరకు ఈజీ అయిపోతుంది. If you have got a relationship with messengers who come off and on. ఎందుకంటే మెసెంజర్స్ లో కొన్ని చేంజెస్ అవుతుంటాయి. Because the messengers, there will be so many changes. కానీ డైరెక్ట్ కనెక్షన్ లో ఆ విధంగా చేంజెస్. But in direct connection with the divine, with God, there will not be that kind of change. కనుక ఆ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. Therefore, develop that confidence that you are in contact with the divine. కానీ ఒక్కొక్కరు ఏమైతుందంటే కొన్ని ఇతరులతో కలిసినప్పుడు ఇతరుల మాటలు విన్నప్పుడు మైండ్ ఏంటి చూడదు. మన యొక్క హార్ట్, మన యొక్క కాన్ఫిడెన్స్, మన యొక్క ఫెయిత్, మన యొక్క లవ్ ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. Sometimes when you are meeting other people and their conversation or their discussion, it is possible that you might get upset. But add that confidence and that faith. అతని థాట్ అతని, ఈ థాట్ మీది. His thought is his conclusion is his. Our conclusions are ours. మన హంగర్కి మనం భోజనం చేయాలి, కానీ వాడి ఆకలి మనం తింటే ఆకలి చేసి We need to allay our hunger. How are we concerned with his hunger? మన రోగానికి మనమే ఔషధం తినాలి. For our illness, we must take medicine. అంతేకాని వాడి రోగానికి మనం ఔషధం తింటే కానీ, లేదా వాడి ఆకలికి మనం తింటే కానీ వాడి ఆకలి. His hunger will not be allayed by our eating food. His illness will not be cured by our taking the medicine. Each one has got to take it. మన ఆకలికి మనం తినాలి. మన కాన్ఫిడెన్స్, మన ఫెయిత్, మన లవ్, మన పార్ట్, మన దీన్ని మనం ఫాలో చేయాలి. Our confidence, our part, our love, we must maintain. అయితే మనకు ఒక హార్ట్ ఉంది. Because we have got a heart. మనకు ఒక లైఫ్ ఉంది. And we have got a life. We are not slaves. We are not slaves of anybody. కనుక మన దానికి మనం చేసుకుందాం. Therefore, we shall look after ourselves. డైరెక్ట్ గాడ్ తో కనెక్షన్ చేస్తాం. And we shall have direct connection with God. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మొట్టమొదటి, That confidence you must ఆ have. కాన్ఫిడెన్స్ ఒక ఫౌండేషన్. That is the foundation for spiritual advancement. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ పైనే సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇవ్వాలి అవుతుంది. And it is on that confidence that you will develop the satisfaction. ఇట్స్ కాల్డ్ వాల్. Of the wall, the foundation, and then సెల్ఫ్ self-satisfaction. కాన్ఫిడెన్స్ ఫౌండేషన్, సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ వాల్, సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ రూట్, And self-realization is the root. సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ రూట్, Self-sacrifice is the root, సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ లైఫ్. and self-realization is the life we live in that. కనుక మన అంత సెల్ఫ్ పైనే ఉండాలి. Therefore, it must all be based on the self. సెల్ఫ్ అంతేకాని ఇంకో జీవితం మనం డిపెండ్, ఆ వీక్నెస్ మనం చోటు ఇవ్వకూడదు. On the self and not on others. కానీ పాపం మీరెందరూ ఏమైపోయింది, ఈ బెడ్డింగ్ చేస్తుందో అంతా అవస్థలు పడి ఆనందపడి పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఎక్కడ చాలా ఎదుగుతూ వస్తున్నారు. But you, on account of being involved in materialism, have had so many ups and downs of fortune, and therefore you are struggling for మీరు ఎక్కడ చిక్కుతుందో అని చాలా ఆతృతతో ఉన్నారు. and you are searching, where can I get peace, where can I get peace. కానీ ఈ పీస్ అనేటువంటిది బయట ప్రదేశంలో చిక్కదు, మీ హృదయంలోనే ఉంది. But peace cannot be got from outside. It is అయితే in your own దాన్ని heart. చూపించేవాళ్ళు, దాన్ని తెలిపించేటువంటి వాళ్ళు సరైన వాళ్ళు మీకు అవసరం. You must get someone who will show it to you and who will make you aware that the peace is ఆ in your పవర్ఫుల్ own heart. పర్సన్ మీకు కావాలి. And that powerful person who can convince you that it is within you, he is wanted now. ఎట్లంటే ఒక బ్లాక్ బోర్డ్ పైన ఏ అని రాస్తారు, On the blackboard, he writes the letter A, ఒకటి బి అని రాస్తారు. and we write D. కానీ లెటర్స్ ఉంది అక్కడ ఏ అని బి అని లెటర్స్ రాస్తారు. కానీ దాని ఫలానా లెటర్స్ ఫలానా సౌండ్ అని చెప్పేవాడు అక్కడ ఉండాలి కదా. You see only the form A and B is written there, the line. But somebody must say that is A, this is B. Somebody must అదే say. రీతిగా ఈ బ్లాక్ బోర్డ్ పైన ఉంది గాడ్. Now on your blackboard of your heart, you have got G-O-D written. కానీ తెలిపించేవాడు అక్కడ ఉండాలి. But somebody must tell you what is written there is God. And that is the Guru. ఆ గురువు సరైన గురువుగా ఉండాలి.
And that guru must be the proper person. నాకు ఒక విధమైనటువంటి చిత్తాభారి గురువుగా ఉండకూడదు. చిత్తాభారి గురువుగా ఉండదు. Not the guru who robs your purse, but he must rob you of your heart. ఆ గురువు సరైన గురువు. That is the guru. The test is that whether he robs your heart. ఆ హార్ట్ కూడా ఎట్ట చేస్తాడంటే లవ్ ఇచ్చి లవ్ తీసుకుంటాడు. And how does he take the heart from you? He gives love and he takes the heart of love. అంతేకాని ఏదో అన్కాన్షియస్ లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని తీసుకోవటం కాదు. He doesn't rob it or steal it when you are unconscious. కాన్షియస్నెస్ లో ఉండినప్పుడు నీకు ఇచ్చి పుచ్చుకుంటాడు. But he awakens your consciousness and then he takes it from you. ఇంతే కాకుండా అనేక మంది కొన్ని సాధనలు కూడా చేస్తుంటారు. In addition to this, there are many who are doing జపమాల చేస్తుంటారు. some people. కొంతమంది మెడిటేషన్ చేస్తుంటారు. Some people have rosary and japamala. Some do meditation. జపమాల చేస్తుంటారు. అయితే ఈ జపమాల లోపల అనేక మంది చాలా కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతున్నారు. చాలా టూ మచ్ డిజైర్స్ ఇంత డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు. Now on account of this japamala, many people are landing themselves in confusion and also in difficulty. ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నారు డిజైర్. And they increase their desire from getting to difficulty. కారణం ఏంటి? What is the reason? నేను 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరం జపం చేస్తున్నాను, ఏం నా మనసు ఏం సరిలేదు అనుకుంటారు. Some people say, I've been doing japa like this for 1 year and 2 years, but nothing has happened to me. I have no peace of mind. కానీ దీనికి కారణం ఏంటి? What is the reason for all? మనము జపం చేయవలసిన పద్ధతిలో మనం చేయటం లేదు. The system in which we are doing japa is not correct. ఎట్లంటే ఇది ఒక జపమాల. Now this is a japamala. దీన్ని హస్తం పట్టుకుంటాము. This is being held by this hand. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది హస్తం. This is the hand. ఇది 4 one side. The 4 fingers are on one side and the thumb stands separate. కనుక ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇండియన్ ఫిలాసఫీలో ఈ 3 క్వాలిటీస్ సత్వ రజ తమో క్వాలిటీ. According to Indian philosophy, these 3 fingers are Sattva, Raja and Tamas, the 3 qualities. This is life. And this 4th finger is life. This is life. Life quality friendship చేసి God separate. And if this 4th finger, that is to say life, mixes itself, joins itself with these 3 other fingers, then it becomes God separate. Then God is separate. This is God. This is life. This is life. The living individual. Life పైన మనం వేసుకొని, therefore what we should do is keep the rosary on the 4th finger. That is life. Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram. Life and quality increase. And you go on pushing the beads with the thumb. That means that the life of the living individual has joined himself with these 3 qualities. ఈ క్వాలిటీస్ కరెంటు ఈ లైఫ్ లో చేరుకుంటున్నారు. And the current of these qualities are vibrating through this individual. And you have put the rosary upon him and you are just pushing it with. కనుక మీ డిజైర్స్ ఎక్కువైపోతుంది. Therefore the desires naturally increase. రెస్ట్లెస్ ఎక్కువైపోతా ఉంది. And restlessness increases. యాంగర్ ఎక్కువైపోతా ఉంది. Anger increases. జెలసీ ఎక్కువైపోతా ఉంది. And jealousy increases. ఈగో ఎక్కువైపోతా ఉంది. And the ego increases. కనుక ఏమైపోతుందంటే ఇప్పుడు ఈ సాత్వికం పైన వేసి లైఫ్ అండ్ గాడ్ డోంట్ నో డిజైర్. Therefore this is the sattvic quality. So keep the 3 fingers like that. Put the rosary on the sattvic quality. And God and the individual both join together in taking the beads one by one out. That is the ఈ రకంగా కొంత దినం చేసరికి and if you do like this for some days, you will get peace. దీని తర్వాత మరి ఇక్కడ వస్తుంది ఈ 108 కృష్ణ మరి మార్చేస్తుంటారు కొంతమంది. అది తప్పు. And we got 108 often, and when you get to 108, some people they change the direction. That's also wrong. అరే ఎప్పటికీ ఎందుకంటే 108 వచ్చిందంటే మరి దీనికి కాన్సన్ట్రేషన్ అవుతుంది. When you come to the 108 and when you change the direction, you feel that the direction is about to change. Therefore the current is interrupted.
కనుక జపం ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా దీన్ని 108 ఎందుకు చేయాలా, 107 చేయకూడదా, 105 చేయకూడదా అని ఒక క్వశ్చన్ రావు. Now the question may arise, why 108, why not 107 or 105? దీంట్లో ఉంటే in Indian philosophy, in the Vedic Pramana, in the 9 numbers in mathematics is the God number. In Indian philosophy and the Vedas, 9 is a divine number. Divine number. 8 in the human number. 8 is a human number. Human number. Human number is 8 to 16. Now human number means 8 multiplied by 2 is 6 multiplied by 16. 16 is 1 plus 6, 7. So when it is multiplied, it decreases. It becomes 7. 8, 3, 27. 8 into 3 is 24 and 24. And it becomes 2 plus 4, 6. And it becomes 6. ఈ రకంగా 8 తో మల్టిప్లై చేస్తే తగ్గుతూ The more you multiply 8, the less the total becomes. 8 కంటే తగ్గిపోతుంది. Less than 8. కానీ 9 తో మల్టిప్లై చేయి. But if you multiply 9 by any number, only 9. The result is only 9. It never changes. 9 to 18. 9 into 2, 18. 1 plus 8, 9. 1 plus 8, 9. 9 3, 9 into 3, 27. That is 9. 2 plus 3, 9. All 9. This is right. So it never changes, it is steady. దీంట్లో ఆదిత్య వర్ణం సమేత పరస్పర బ్రహ్మలు 12 మంది అన్నారు. And Aditya, the sun, which are representatives of Brahma, are 12. కనుక బ్రహ్మ మీన్స్ omnipresent. Brahma is omnipresent. కనుక ఈ 12 9 And 12 into 9 108 is 108. కనుక ఇది అమృత ఒక అంకె అని ఉంది. So it is called the Amrit number, the immortal number. కనుక ఈ ఇమ్మోర్టల్ నంబర్ ను ఎప్పుడు కూడా తెలుసుకోవాలి. కనుక this 108 ఉంటుంది. Because 108, that is 8 plus 1, 9. That is the Brahma number. It won't change. కనుక భారతీయ సంస్కృతులు ఏ సాధన చేసినా ఏది అర్థరహితమైనటువంటిది ఒక్కటి కూడా లేదు. So in Indian culture, whatever is prescribed has got a meaning, has got an inner significance. There is nothing without ఆ meaning. ఇన్నర్ సిగ్నిఫికెన్స్ చెప్పేటువంటి వారు సరిగా మీకు లేకపోవడం వల్ల కన్ఫ్యూజన్, డౌట్స్ అధికమైపోతుంది. Because there is no one to tell you the inner significance, you are కన్ఫ్యూజన్, డౌట్స్. confusion and that. కనుక ఈ జపంలో కూడా ఇంకా ధ్యానం విషయంలో కూడా మనకు అనేకత్వమైన ధ్యానం ఉంటున్నాయి. Now the Japan is like this. Now according to Dhyana, in Dhyana also there is a kind of సూపర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎంత ఒట్టి మాటలు చెప్పచ్చు, కానీ అది చేయడం చాలా కష్టం. They talk of super consciousness and level ట్రాన్సెండెంటల్ level. ఇవన్నీ ఒట్టి వర్డ్స్, కానీ దీంతో ఎక్స్పీరియన్స్. They are all mere words. They are not born out of experience. కానీ అక్కడ ఏమైతుందంటే ఓన్లీ వన్, ఒక్క దీంట్లో ఉండాలి. The whole thing is that there must be one. ఎట్లంటే Meditation on one. ఎట్లంటే ఇప్పుడు 3 ఉన్నాయి. ధ్యానం చేసేటువంటి వాడు ఒకడు. Now there are 3. The person who meditates, ఏం చేసినా మెడిటేట్ చేసేది, ఆ మెడిటేషన్ అవుతుంది. he meditates, and therefore there is a meditation is a process. అంటే ఎవరిని? దైవాన్ని. And whom does he meditate on? God. కనుక వ్యక్తి దైవాన్ని మెడిటేట్ చేస్తున్నాడు. వ్యక్తి, మెడిటేషన్, దైవం. So the individual meditates on God. So individual, meditation, God. These 3. ఈ 3 ఏకమైపోవాలి ఒక్కటి. Now what should happen is all these 3 must become one. దైవము, మెడిటేషన్ చేసేవాడు 3 ఒక్కటి మధ్య చేసుకోవాలి. God, meditation and the individual. These 3 must నేను become one. మెడిటేషన్ చేస్తున్నాను అంటే మెడిటేషన్ నేను అనుకుంటే 2 ఉండాలి. కనుక అది When you say I am meditating, it means there are 2. I am meditation. Now if there are 2, the meditation is very successful. One should forget that he is meditating. There must be only God. దీంట్లో ఇంకోటి కొంతమంది స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. Now a small example. ఒక స్వామిని మెడిటేషన్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. Now suppose you are meditating on Swami. అది ఇప్పుడు స్వామి ఒక్కసారి మీరు కళ్ళ పెట్టుకొని స్వామి చదువుకుంటారు. పెద్ద గల, పెద్ద ఇది, లాంగ్ గౌన్, లాంగ్ రోపు అని ఇట్లంతా ఒకసారి ఒక సెకండ్లో స్వామి పిక్చర్ వస్తుంది, సెకండ్లో వెళ్ళిపోతుంది. Now you see meditating Swami,
as a big bunch of hair and the gown and all that. He appears for just a moment. That's only imagination. That's only imagination. You imagine the picture of Swami and it comes and goes. Only 1 second. It's only 1 second it remains. That's not real meditation. But that's not real meditation. Meditation. That's just going his head, his eyes, his nose, his mouth, his ear, his neck, his gown, all complete తల నుంచి శిరస్సు వరకు నీవే ఒక్కొక్క పార్ట్ దాన్ని పెయింట్ చేసుకుంటారు. So what you should do is not simply imagine Swami as a whole, but think of the hair, think of the forehead, think of the eyes. Not think. You think in your mind the parts one by one. Like that, allow your mind. తల దగ్గర నుంచి కాళ్ళ వరకు వస్తే 20 minutes అవుతుంది. 20 minutes you allow your mind to dwell upon Baba from top to bottom. అదే రీతి మరి కింద నుంచి పైకి వేసుకుంటూ పోతుంటే ఈ రకంగా వేసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే లాస్ట్ ఏమొస్తుంటే అది ఎప్పుడు కళ్ళు మూసినా చెప్పిన సాక్షాత్కారం. And another 20 minutes you start from the bottom up. So always allow your mind to dwell upon the figure of Baba. If you do like that, then some days or months you can visualize him everywhere. అదే విధంగా మీకు ఏ రూపంలో మీకు ఇష్టంలో ఆ రూపాన్ని మీరు ఆ రకంగా So like this, whatever form you like, then you can meditate like this. ఈ గురించి చేసుకుంటూ కానీ మెడిటేషన్లో కూడా ఏదో ఫిక్స్ చేసుకునేది రామ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 రాmara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 m
Swallow some pill or tablet and then go on imagining all kinds of things. That's not meditation. అట్లా పెట్టుకుంటే కొంచెం డ్రగ్స్ తీసుకుని కూడా ఇమాజినేషన్ చేసుకోవచ్చు. Even drugs will develop your imagination. డ్రంకర్ ఆల్సో మెడిటేషన్ చేస్తుంది. A man who becomes unconscious also develops imagination in అదంతా మెడిటేషన్ కాదు. But that is not meditation. నీ బుద్ధిపూర్వకంగా సెన్స్తో, నీ మైండ్తో, నీ బుద్ధితో, నీ కాన్షియస్నెస్తో నీవు ట్రై చేయాలి. With your own will and purpose and determination, your consciousness, you must engage in meditation. ఈ రకంగా చేస్తుపోతే అందుకోసమే పాతకాల మహర్షులందరూ అరణ్యానికి అధికంగా తపస్సు చేసి అంత శ్రమలు కోరుకున్నారు. That is why the seers and the sages of ancient times, they used to go into the forest and meditate for years together. కానీ ఈనాటి మాత్రం ఒక్క నిమిషంలో మెడిటేషన్ కుదురుతుందో అదిస్తుంటే అది అంత సులభమా? అది తాత్కాలికమైంది. ఇట్ ఇస్ నాట్ పర్మనెంట్. It is so easy and so permanent, the achievement in meditation that you do in a minute or in a short time. కనుక మనం షార్ట్గా డైలీ లైఫ్ లోపల మనం చేయవలసిన పని మనం చేస్తూ కూడా దైవం యొక్క ప్రేమను సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అదే రియల్ సాధన. Even in daily life, whenever you are doing your duties, try to win the love of God. That is the sadhana. పరమాత్మ యొక్క ప్రేమను స్వార్థం లేదు. In the love of God, there is no selfishness. నీకు సెల్ఫిష్ ఉండినా కూడా కానీ పరమాత్మతో అలాంటిది లేదు. You may have self, you may have selfish desire, but God has no. ఎందుకంటే రెండు పదార్థం యొక్క మిక్స్ లోపల ఏది అధిక భాగం ఉంటుందో దాని రెండో పదార్థం చెల్లిపోతుంది. In two items mix, then that which is more in quantity, that will determine the nature or quantity or quality, that will determine the nature of the result. ఇప్పుడు ఒక 10 cups మిల్క్ ఉంది. You take 10 cups of milk. 10 drops of water వేస్తే అది మిల్క్ అవుతుంది. And if you drop 10 drops of water in it, it will remain as milk. ఎందుకంటే వాటర్ క్వాంటిటీ జాస్తి, మిల్క్ Milk, because the quantity of milk is greater, only 10 drops of water. అదే రీతిగా భగవంతుని యొక్క లవ్ పెద్ద బిగ్ ఓషన్. So God's love is as a big ocean. ఏంటంటే కొన్ని బాడీ కాన్షియస్నెస్ ఆర్ బెస్ట్ ఆర్ లెస్ట్ ఆర్ ఎనీ ఇంకా కొంచెం డ్రాప్స్ ఆఫ్ వాటర్ మాది. And your body consciousness or your lust or your quality that you pour into that God's love is only like 10 drops of water. దీన్ని కూడా ఓషన్ ఫామ్ ఓషన్ టేస్ట్ కింద మాత్రం తప్ప దీని డ్రాప్స్ చేసుకోవడం వల్ల ఓషన్ చెడిపోదు. Even these 10 drops of water become the ocean. They develop the taste of the ocean, the nature of the ocean, and the name of the ocean, and they get the name also, ocean. అంతేకాని ఈ చిన్న డ్రాప్స్ యొక్క రూపాన్ని పొందిపోదు ఓషన్. The ocean will not become of the nature of these drops but fall. కనుక ఏ రకంగానైనా సరే ఆ భగవంతుని ప్రేమలో లీనం కావడానికి ట్రై చేయాలి. Therefore, by whatever means, try to by whatever means or path,
try to merge in the love of God. ఇది రియల్ సాధన. That is the real sadhana. ఈ విధంగా పెట్టుకుంటే అన్ని విధాల జీవితము చాలా శాంతివంతంగా, పీస్ఫుల్గా, హ్యాపీగా, హెల్తీగా, మంచి ఇదిగా డివైన్లో డెవలప్ అవుతుంది. If you walk along this line, then in all ways you will have peace and happiness.